Moscow is all set to host one of the biggest river marathons this Sunday. But according to the AQI recommendations, outdoor physical activities should be avoided to prevent health problems for the next 3 days. As COVID restrictions have been stopped already, y'all must be wondering, why am I still wearing this mask? Well, this is what the air quality index of Mormugao has brought to us. According to AccuWeather.com, a website that gives a real-time air quality index value, suggests that for the past 1 week, the air quality index has been flickering from 120 to 150 index value, which is unhealthy for a sensitive group of people and for outdoor activities. Well, what is air quality index in the first place? To know more about this, we spoke to Dr. Anil Mehendiratta. So let's see what he has to say about this. So today we are here with Dr. Anil Mehendiratta. He's a senior chest physician. And let's know about him. What are the actual problems caused to people because of a bad air index? Air quality index is the full form of AQI. This is a terminology which has been started by Government of India and all over the world, basically to measure the quality of air which we breathe in the respective city. It is graded from 0 to 500 and being given different color codes. So 0 to 50 is green, which is for a very, very healthy air. 51 to 100 is yellow, which is a average good air which all of us breathe in. 101 to 150 is orange color, which is bit bad air, but people who are sensitive to the bad air, people like bronchial asthma, patient like bronchitis, patient with underlying lung disease, they need to be careful with this kind of orange zone. That is 101 to 150. 151 to 200 is a red zone, which is an alert where things can go bad. 200 to 300 is purple zone, which is very, very bad index, and 300 and above to 500 is a severe health hazard. So based on this color coding or based on the AQI, air quality index, we can come to know which is good air which we are living in, or good polluted city or bad polluted city. But let me tell you one thing, 75% of Indian cities have got bad AQI, there's bad air quality index. Now what it does to people, especially with the range of 101 to 150, that is the orange zone, which I told you earlier. People who have got underlying lung disease like asthma, COPDs, children, or very elderly population need to be careful, because when they get exposed to this kind of index, can give rise to respiratory illness or can worsen their underlying respiratory disease which they already have. Okay, these people need to, when they're going out, need to wear a mask, avoid areas which has got bad AQI, air quality index, avoid exercising in those areas, try to stay indoors or use air purifiers at home. High AQI which harms the person. There are two kind of things. One is the acute disease and one is the long-term exposure. Acute disease, patient might get a short attack of wheezing or breathing problems, which they are exposed to that condition for a short period of time, may come with respiratory tract infections, may come with itching of the eye, running of the nose, as allergic rhinitis. In the long term, this might become chronic. Over a prolonged exposures, patient might get various kinds of other disease. Children might be born with chronic exposure with very high AQI. Children may be born with some defective effects. They might have some behavior problems, etc. What are the major reasons that is contributing towards the deteriorating quality of air? According to our research, we found out the emission from vehicles is one of the reasons for a poor air quality. But we also found out that the major contributor towards this is coal pollution. In 2017, the Goa Pollution Board had issued a notice to the Mormugao Port Authority regarding the same. Today, as we stand in 2022, we see clear traces of coal everywhere. One of the most vocal and active socialist and environmentalist, Xencor Polgi, has been constantly raising his voice against coal pollution and its harmful effects towards the environment and the citizens. Let's see what he has to say about this issue. He will tell us more about how the air index of Mormugao is affecting people. Hello, sir. Yeah.
तुम्ही आमकां सांगपाक शकता की what is the main reason behind the decreasing air quality in Mormugao? आमी check. मेन इशू इज पॉलिटिक्स ऑन कोल, आणि कोल हो मेजर इशू सारको. एअर पोल्युशन आयज आमचे एअर क्वॉलिटीची डिक्रिजींग आज पोल्युशना खातीर हे जाता. तेजे मेन कारण हा आयज कोल. आयज मोर्मुगांवान जो कोल हेजार्डस कोल हँडल करता JSW आणि अदानी, आयज यांच्या ह्या कोळशा खातीर आयज आमचो जो लोक हा तो कोळसो ब्रीथ करता. कितें हांव म्हाज्या मनान जाल्यार पळोवंक जाल्यार आमी कोळसो खाता लिटरली. आयज आमच्या जेवणान कोळसो खाता. ब्रीथ करता तो सोडून ती जेवणान कोळसो, उदकान कोळसो, वयता थंयसर कोळसो. आनी दिस इज अ मेन रिजन आयज आमची एअर क्वॉलिटी आहा ती पिड्ड्यार जाल्लेली आहा सारकी. कितें आयज आमी हार्बर सेक्टरान जर वचत, JT सेक्टरान भोगदा, कितें हे मोर्मुगांवचे जे आमचे वॉर्ड नंबर 5, वॉर्ड नंबर 6 आणि वॉर्ड नंबर 2 हे जे वॉर्ड आयज सारखे इफेक्ट जाल्लेले आहा सारखे. कितें आनी ह्या कोळशा खातीर खुबश्या लोकांक दुयेंसां जाल्लेली आसा. Reducing coal pollution is not a solution. We have to stop coal. कोल वो बंद जावपाक जाय. आमी मोर्मुगांव आणि आख्ख्या गोंयान खंयसरूच कोल हँडल आमी करपाक शकना. आमी करपाक कित्याक शकना तर आमचे जे न्हंयी हा, रानां हा, ही सगळी आयच्या डेटीन ह्या कोळशा खातीर प्रदूशीत जाल्लेली आहा. आणि आयज आमच्या जे पर्यावरणाचो हा वो जे सरकार हा आयज मिसयूज करपाक लागलेले आसा. आयज जो मोर्मुगांव हार्बर आहा हो पयलीं आमी ग्रीन कार्गो हँडल करताले हांगासर. एक 25 years बॅक जर पळोवंक वचत जाल्यार बरो कार्गो येतालो. हांगासर तांदूळ येताले, गम येताले, मेडिसिन्स येताले, कंटेनर्स येताले, तितून पोल्युशन जायनासलेले. पूण आयज जो हेजार्डस कोळसो हाडटात कितें आनी तो कोळसो जो हँडल करता हेच्या खातीर आयज जी परिस्थिती आहा मोर्मुगांवची दुर्दशा जाल्लेली आहा सारकी. आनी लोकांक प्रेशरायज करून कितें आयज पॉलिटिकल पावर हेचो मिसयूज करून लोकांक आयज दामपाक सोदता. कोण आवाज उठोवपाक सोदता न्हू, कितें तांकां ब्लॅकमेल करता. तुमची घरां इल्लीगल, हे इल्लीगल, ते इल्लीगल, कितें. सो हांगासर जी घाणेरडी पॉलिटिक्स आहा न्हू हेच्या खातीर हो कोळसो बंद जायना. आयज जर सगळे लोक आमचे जर एक जायत सपोज न्हू कितें आनी आमी आवाज उठयत. आयज आमचे सावथाचे पळयत आमी वेलसांव, कासावले, माजोड्डा हांगा लोकांनी आवाज उठोवन डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणटात. ते डबल ट्रॅकिंग कित्याक नाका तर डबल ट्रॅकिंगान फक्त कोळसो वयतलो. कितें आमच्या हांगाच्यान ट्रेनी चड सुटना. आमच्या वास्कोसून ट्रेनी चड सुटना हांगा भायर वचपाक. लिमिटेड ट्रेनी आहा सारके. आनी त्याच्या खातीर सिंगल ट्रॅक इज ओके. सिंगल ट्रॅक ओके कित्याक म्हणटा, डबल ट्रॅक जाय म्हणटलो आहलो पूण सिंगल ट्रॅक ओके कित्याक. आमी गोंय एक सुंदर पर्यावरणान भरलेलें आसा. आणि जो ट्रॅक जो वयता न्हू तो वेस्टर्न घाट्सांसून वयता. आणि वेस्टर्न घाट सारखे आमचे जंगल इतले बरे जंगल जे झाडांनी भरलेले आहा सारखे. आणि वेस्टर्न घाट आर लंग्स ऑफ गोवा. आयज जे गोंयचे लंग्स आहा न्हू आमी जे फ्रेश एअर ब्रीथ करता हे वेस्टर्न घाट्सा खातीर. आणि आयज डबल ट्रॅकिंगा खातीर वेस्टर्न घाट्स दूधसागर जो आहा तो आयज नष्ट जावपाच्या वाटेचेर आसा. आणि जे सिंगल ट्रॅकाचेर जो हांव उलयलो थंय कित्याक सिंगल ट्रॅक म्हणटा, आयज जो ट्रेनीची स्पीड कंट्रोल जाता न्ही सिंगल ट्रॅकान तितून ती जनवरां बीन ट्रॅक क्रॉस करपाक शकता. आमी पळयता 2-3 म्हयन्यांनी एकदा तरी बिबटो मेल्लो आसता. ते बेर मेल्लेले आसता, बिबटो. थोडे न्यूज आमकां मेळना कितली जनवरां मरता ती. पूण डबल ट्रॅक जाय जाल्यार ट्रेनीची स्पीड वाडटली आनी जेणे करून त्या जंगली जनवरांक ते क्रॉस सुद्दां करपाक तांकां डेंजरस जातले सारखे. सो तेंची सुद्दां लायफ इम्पॉर्टंट. जशें आमी हांगा जगतात तशें तांकां सुद्दां देवान रायट दिल्लो हांगा जगपाक. सो हें नश्ट जावपाक जायना, आमची जंगलां नश्ट जावपाक जायना. म्हणून एकूच उपाय आमी जर सपोज जर चिंतीत जाल्यार आमी करूंक शकता कोळसो बंद करपाचो. आणि सरकारान हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन अदानी आणि JSWचो कोळसो बंद करपाक जाय. आम्ही जाणा यू आर ऑल्सो एन ॲथलीट अँड यू नो ॲथलीटचा मेन जो असता त्याचं रिझन असता तेका क्लियर एनवायरमेंट जाय टू प्रॅक्टिस टू रन. आणि आता गोवा रिव्हर मॅरेथॉन येवपाचो आसा. द वास्को चिकालीम साकून स्टार्ट जावपाचो आसा. सो ॲथलीट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. तेंचे लंग ब्रिथिंग प्रॉब्लेम जाता तेंकां बिकॉज दे हॅव टू रन. रनिंग इन सच अ सिच्युएशन जर तुमचो एअरूच पोल्युटेड आसा, क्लीन ना, ॲथलीट्स आर फेसिंग. सो वॉट डू यू हॅव टू से अबाउट दॅट? हांव तेजेर आतां उलयतलो पूण तेच्या पयलीं तुका एक एग्जाम्पल दिवंक सोदता हांव. आमच्या हेडलायन सडाचेर स्विमींग पूल बांदला सरकारान. स्विमींग पूल बांदला खरो पूण कशें आसता खंयचोय प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट घेवच्या पयलीं पळोवपाक जाय की सरावंडींग कशें आहा तें. तो स्विमींग पूल असल्या जाग्याचेर बांदला त्या स्विमींग पुला पासून 50 meters डंपिंग यार्ड आहा, गार्बेज डंपिंग यार्ड.
आनी थंयसर म्हाका ते स्विमर्स आतां नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां स्विमर्स जर थंय येयले जाल्यार कशे ते पार्टिसिपेट कशे प्रॅक्टीस करतले ते कितें तो वास सोंसपाक जायना ते स्टेडियमान तो बसत न्हू जाल्यार वास सोंसपाक जायना कितें ही परिस्थिती आयज आमचे जे प्रोजेक्ट्स हे सरकार हाडटा न्हू हेंचे कडेन प्लॅनिंग बिनींग कांयच ना पयशे आहा सरकारा कडेन म्हणून जाय तशें मोडटा 8-10 कोटी मोडल्या ते हेचेर आयज ते पयशे जर एका एथलीटाचेर मोडलेले न्हू आनी तेच्या परफॉर्मन्साचेर मोडलेले न्हू हांव सांगता नॅशनलाक आनी इंटरनॅशनलाक तो गोल्ड मारतलो ओके सो हें जालें आतां आमी म्हणटा रिवर मॅरेथॉन एवरी इयर आमी पळयता हांवें जाल्यार नोटीस केला आय रन 42 किलोमिटर्स बट दिस इयर आय एम नॉट रनिंग आय विल बी रनिंग वसई विरार मॅरेथॉन दिस इयर सो आमी थंय पळयता रोड सायडीक लोक गार्बेज उडयता रस्त्याचेरूच रस्तो आमी जे हायवेन आतां वयता टील कोर्तालीम आमी पळयत जाल्यार लेफ्ट सायडीन आनी रायट सायडीन तुमकां गार्बेज उडयलेली दिसतली दीस इज व्हेरी बॅड हे एक्चुअली आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता वी आर अ टुरिझम स्टेट आनी अशी बुरशेपणां जावपाक जायना आनी जे आयज जो कोल हँडल जाता वो कोल हँडलिंग दोनापावल सुद्दां इफेक्ट जाता कुठ्ठाळे सुद्दां इफेक्ट जाता वेर्ना सुद्दां इफेक्ट जाता कासावले इफेक्ट जाता सो सरावंडींग जे एक 5-6 किलोमिटर रेडियसान जे विलेजीस आहा कितें थंय सगळे कडेन हो इफेक्ट जाता आनी आयज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान हेचेर सुद्दां दखल घेवपाची गरज आहा कित्याक एथलीट्सूच न्हू क्रिकेट प्लेयर्स प्रॅक्टीस करता फुटबॉल प्लेयर्स प्रॅक्टीस करता सो आयज हेंकां एक स्टॅमिना जाय आसता कळ्ळें तुका तो स्टॅमिना करपाक तो बिल्ड करपाक डेली प्रॅक्टीस करतात हे आनी तेतून हो कोळसो ब्रीथ जाता हो कोळसो आमी ब्रीथ करता आमी पळयला आतां ह्या हायवेचेर जे हांव हायवेचेर उबो आहा सांजचे लोक हांगा वॉकिंगाक येता कोण जॉगिंगाक येता ही हायवेचेर हांगासून फ्रॉम हियर टील वारणापुरी जंक्शन तुमकां सगळी कोल स्पिलेज मेळटली ह्या हायवेचेर आनी ती कोल स्पिलेज वी आर ब्रिदींग इट ओके आनी स्पोर्ट्समॅना खातीर दीस इज व्हेरी डेंजरस व्हेरी एक टायमार प्रॅक्टीस ना केल्लेली बरी घरा बसलेलो बरो पूण न्हू हो कोल ब्रीथ केलेलो दीस कोल इज अ पॉयझन आनी आमचे सरकार आमकां हे स्लो पॉयझन दिता जेणे करून आमकां दुयेंसां जाता आनी हेच्या पयलीं आमचे लोक मेल्यात सुद्दां ह्या दुयेंसान आयज जर सपोज आमी मोर्मुगांव आनी वास्को वाठारांत जर हेल्थ चॅकअप करीत कितल्याशा लोकांक तुमकां लंग डिजीज जाल्लो So this is a wake-up call for the authorities who've collected coal spillage samples, and we hope they take necessary actions as soon as possible. So this is a wake-up call for the authorities who've collected coal spillage samples, and we hope they take necessary actions as soon as possible.